سنتر پیپل در سنتر پیپل ما درس میخوانیم. الان آمدیم در پارکینگ سنتر پیپل. یعنی من دمی مرکز ما درس میخوانیم. Bones will help us to move. Can you move without the bones? No. Can I move my arms without the bone? No. And the bones, they're gonna store the calcium. We're gonna talk about the calcium today. ليش لازم نحافظ على صحة العظام؟ لأن العظام أول شيء شايفين بأنه هو اللي يحمي جسمنا. الجسم يعني شايفين بأنه يحمي الأعضاء، يعني القفص الصدري تحته هو الرئتين، المعدة، القلب، كل الأجزاء. الشيء الثاني بأنه هو العظام هي تخلينا بأنه السلام عليكم كيف الصحة إن شاء الله بخير. يضرب كيف الصحة إن شاء الله بخير. أوراقك. ويحافظ على تخزين الكالسيوم. بالعربي اللي دا اشرح انا ابي اشوفهم احد بعد ينتبه، فانا ما راح اترجم بعد بالعربي. شكرا. چرا باید استخوانمون باید ازشون محافظت کنیم؟ خوب چرا هست؟ به خاطر که ببین استخوانمون زیرش معده، گرده، قلبمون زیرش هست، باید ازشون این چجوری اگر میبینیم اون وقت بدون استخوان نمیتونیم حرکت کنیم. مثلا پاهامون، دستامون نمیتونیم حرکت کنیم بدون استخوان. یه چیزی هم هست که توش هم کلسیم هست. امروز درباره کلسیم هم میخوایم صحبت کنیم. Today we're going to talk about the nutrients for the strong bones. So we need a calcium, bless you, and we need a vitamin D. Bless you. We need a calcium and vitamin D to get healthy bones. So calcium in the food like milk, cheese, yogurt, and what else? Yogurt, milk. Is important. So calcium, it's a mineral. Your body needs the calcium to build your bones, and it's for your teeth too. So we need a calcium for our bone and for our teeth. So that's why it's very hard to for the calcium. So for the calcium, if you don't get enough calcium, we're gonna have a weak bones. عرفتوا بالعربي؟ الكالسيوم مهم يعني يحافظ على صحة العظام والأسنان. شايفتوا شلون قويات الأسنان والعظام قوية؟ لأن هو واحدة من العناصر المعدنية المهمة حتى نحافظ على العظام والأسنان. ليش مهم؟ بأنه إذا ما ناخذ مقدار كافي من الكالسيوم العظام تصير هشة، وبعدين راح أشوفكم إيش راح يصير إذا ما أخذنا كالسيوم مقدار كافي. So how much do I need calcium a day? For us as an adult, from the 19 to 50 years old, we need 1,000 milligram a day. إذا ما أخذنا كالسيوم بالمقدار الكافي. امروز میخوام ببینیم که چی به استخوانمون چی میشه اگر مثلا کلسیم به مقدار کافی نگرفتیم. If you look, this is the healthy bone. This is that unhealthy bone. So if we don't get enough calcium from food, what's going to happen? Our body will take the calcium from our bones. And when we had a fall, it will break our bone.
حوض أو لا. So that's why the old people they said, oh, I broke my hip, I broke my knee, I broke my elbow. Why? Because they didn't get that much calcium and they get the osteoporosis. They will call the osteoporosis. بالنسبة للي ما ياخذ الكالسيوم مقدار كافي. خب این خانم که است در یک ماه بعد از یک ماه میتونه یک درس برای ما میده از خاطر کلسیم، ویتامین دی، ویتامین سی و چی غذاهای ما بخوریم چی نخوریم. مثلا برای ما میگه این چیزا بخورید این چیزا نخورید، چی فایده داره و چی نداره. اینا دیگه در ما یک بار یا 2 ماه پس یک ماه یا مثلا در بین یک ماه یک باری حتما میای اینجا. بیننده باشین دوستای عزیز. که مثلا قلبمون کلسیم میخواد، همه عضلات هم کلسیم میخوان. اگر مقدار کافی کلسیم از طریق غذا نخوریم چی میشه؟ اول ببین این اولین مرحله، ببین این سوراخ‌ها بزرگتر میشن، دیگه بزرگتر هم میشن. وقتی که توی آخرین مرحله میشه، وقتی که میافتیم دیگه همین استخوانمون دیگه پوک میشه. وقتی که میافتیم، برای همین گفتن که برای بزرگسالان وقتی که بزرگ میشن مثلا استخوانشون میشکنن. چرا؟ به خاطر اینکه مقدار کلسیم کافی نخوردن اون وقت زود استخوانشون میشکنن. This is also why you shrink when you get older. Exactly. I will show you the picture. That's why you're gonna shrink when you get older. Here. So they said, oh, why you're getting shorter and shorter. Why? So that's what's gonna happen. You don't get enough calcium, and look at what's gonna happen. You're gonna shrink. You're gonna be shorter. My dad is 2 inches shorter than he was when I got married. Yes. So when we get older, we get shorter. Why? It's not about because our it's the if we don't get enough calcium, look at what's gonna happen to the bones. It will break, and it will make it. That's the osteoporosis. المصدر الرئيسي للكالسيوم هو الحليب أو أي شيء. حليب. She's asking about what's the main resources of the calcium. Is it the milk? I told her yes, but we're gonna talk about later what other sources than the milk. What are these? So, what are food? What food are good sources of calcium? Savannah, spinach, broccoli, kale, and this is what they call it the Chinese. Bok choy? Yeah, bok choy, yes. Chinese cabbage. Or Chinese cabbage. These are a good sources of calcium. If people they don't like milk or they don't like cheese, milk, cheese, yogurt, ice cream. But we don't recommend like the ice cream. But ice cream has a good if they make it from the milk. Which one has the most? Huh? Which one has the most? The most, it's the yogurt. Yogurt is the best. I will tell you how much. So 8 ounces as most تقریبا 42% از نیاز روزانه دارن. یعنی اگر 2 تا از این یا 3 تا از این بخوریم هر روز این خیلی کافیه برای کلسیم. ماست. دیگه چی هست؟ نوع مال اللبن. Okay, so she's asking what kind of yogurt. That's a good question. We talk about the yogurt. So we have a whole milk yogurt and we have a so we have tuna or salmon or sardine, these kind of fish. هذه أنواع الأسماك. Okay. What else has a more calcium? Nuts. Nuts, they have a good source of calcium. Almond, pistachio, hazelnut, and peanuts, they have a good source of the calcium. So she's asking how much. So daily, just 1 full hand. باليوم الواحد. قبضة هذا.
because too much they have you will get to the like we don't recommend like more than one full hand because it has more fat and you will gain more weight. بخشش باشه استاد بادام که استاد هر چیز زیاد فایده داره یا خشک چی بخوره همون هست ولی نباید توش چیز نمک بذارین. نمک یا فایده نه بخاطر که فشار خونتون بالا میشه. نه یعنی مثلا ما که ترمنم بس قنجقه شیر و کیله و تخم مرغ جوز جرنم کافیه نه کافیه خوب است یا با بادام با شیر اگر میخوای بدونی یا با ماست بگیر خیلی خوب هست. What else? Source of the calcium. Tofu. I'm not sure if they know the tofu. I didn't know figs. Okay, fig, the dry fig has a good source of the calcium. Okay, what? Yeah, tofu is made from sesame, From the soy. soy. It's like a cheese, but it's made from soybeans, and it doesn't taste like cheese. Okay. I mean, do you know what's the tofu? تعرفون التوفو شنو هو؟ لا. التوفو هو مصنوع من الصويا بس هو مثل قطع الجبن بس ما بيه طعم ياخذ طعم يعني اذا اي شيء طبختي مثلا فرضا طبختي مرقه الباميه وحطيتي التوفو بدل اللحم ياخذ طعم المرقه وهو نوع مصدر جيد من البروتين. It doesn't مصنوع من الصويا. It doesn't really have a taste by itself. It doesn't have any taste. Yeah. توفو مش نوسي چی هست؟ توفو؟ Yes. No. What about edamame? Huh? What about edamame? Calcium Yes. too? Oh. Yeah, that's what they say. ملعقة واحدة من السمسم كافية، عندها مقدار كافي من الكالسيوم. She said she started like 2 days ago and she's yeah. Right? That means they add calcium to the food. Like what? Cereal. They add to the cereal some calcium. They add to the Cheerios, if you see. So fortify, that means adding calcium. Soy milk, bagel, orange juice. So they add some calcium to it. So that's why we need to read the label. So here, calcium. We said we need 1,000 milligram a day. So here it says calcium, it's 470. It says 35% of daily value. So what are we gonna do? Add 0 to the end of the percent. So if I add 0 to 35, it's gonna be 350. So that means 300. بار دیگه من درباره این ما بیش بگیم پیاله درسته توی آمریکا از این پیاله استفاده میکنم. من بار دیگه وقتی که اینجا میام درباره چجوری اینو اندازه گیری میکنیم. مثلا وقتی که میخوام چیزی بپزیم چی هست توی این فود لیبل یا اینا از این پیاله استفاده کنیم چجوری ازش استفاده. من هم برای همتون هم یکی هم بهتون میدم تا ببرین توی خونه. Thank you. Okay, so here it says okay. This is salmon, fish, mushroom, orange, yes, orange juice, Vitamin D. eggs, yes, هذا peas, Cheese. yes, Oh, look, we learned some words. yes, good. So new words. هذا البازاليا. البازاليا. Okay. إيه فيها فيتامين دي. Okay. على فيتامين دي. Vitamin D. Just to let you know, like vitamin D and calcium, they work together. Yes. So without vitamin D, my body won't absorb the calcium. بدون الفيتامين D, الجسم ما يجذب الكالسيوم. Empty stomach, it won't do anything. You need to take it with a fatty meal, like with your lunch. Yes. إذا أخذتوا الفيتامين دي على معدة فارغة أبد ما راح يمتص. Number 3, move your body, walk, dance, and play outside. With moving your body,
So you're gonna build your muscles, the muscle that will protect our bones. Maintain a healthy diet. And if you're concerned about your bone health, talk to your doctor. Okay, I will tell you something. Okay, I think we're done till here. So, it was 6 years ago. I went to the doctor. I felt very tired. I felt I don't have energy. So they took me. They did the blood work, and my calcium level or vitamin D level, it was very low. So that's why we know. We're not gonna know about if I have a calcium, my calcium level is low or the vitamin D. So with the blood work at your doctor, you're gonna know like it's how much you have, like if you have a vitamin D deficiency. So they prescribed me a vitamin D like the 50,000. Why? Because my vitamin D was very low. So I took it for 1 week, and I think for 2 weeks, then my level get up. So I recommend, like for you, like for all of you, just ask your doctor, can I check my vitamin D or the calcium or vitamin D? So especially for you ladies. So you need to check your vitamin D. Otherwise, if you don't build up if you don't get your stronger bone now, we cannot reserve. So it's if you lose the calcium or the vitamin D now, it's not reversible. So you cannot bring it back. You're gonna have the osteoporosis in the future. I have osteoporosis in my family. I went through Creighton actually did a bone scan study of my entire family about 20 years ago. But now that I'm older, I've had No, hi. امروز خانم زهرا آمد اینجا برای ما درس دادن از این برای کلسیم، ویتامین دی، ویتامین سی اینا بودن دیگه. فقط برای ما نشان دادن که چی بخورین چی نخورین. در گرمی باید بگردید، باید دست و پایشون یک مقدار دفتا بخوره به خاطر ویتامین دی. بسیار خانم خوب، خوش اخلاق، بسیار خانم خیلی خوبیه، با زبان عربی، انگلیسی، فارسی بسیارم خوب صحیح مفهمه. بسیار خانم خوبه دیگه. دوستا امروز همی برنامه بود که برای ما بعد از یک ماه، بعد از در بین مثلا 20 روز یک دفعه خانم اینجا تشریف میاره در کلاس از ما، باز برای ما میته یک چیزا رو نشان میده. مثلا چرب نخورید دیگه پار میگه، کسایی که چرب مخوره چه مشکلی، کسایی که ورزش نمونه، همین چیزا رو برای ما میگه. چی قاطی کردی خانم زهرایی؟ ماست با شیر، با کیره، با این چی بهش میگی شما؟ میشه شما چی بهش میگین این؟ نمیدونم این چیه، نمیدونم. از این بعد از درس برای ما ازی توضیح کردم یک ذره که ما در خانه جور کنیم. برای ما یاد دادن اینمی مثلا اونم موادی که گفتن که لو شیر و یک ذره نزمو هشون نام ازو چی بود نفهمیدم. اون زویه ما ایره آوردیم باشال مزمونو که چیز کم مزه داره. بعد از کلاس میره خم به کلاس هم که نو درس میخوانیم تقریبا 8-9 زبان از 8-9 کشوری. جوز کلا شکلی جوز کلا مزم دیم یک ذره پولی بگیدن شاید اضافه کردن، مزهش خوبه، عالیه. لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتون نره و
امیدوارم که از این درس امروزی از مو خوش مانده باشه. بله دوستای عزیزی، هم از یک شاگردای از این کلاس هست، دمی کلاس هم اینجا هست همیشه دیگه. برادر تا برنامه بعد دیگه خدایا رو نگهدار کلگی شما باشن. دوستای عزیز لایک کامنت سابسکرایب حتما کنید. Thank you very much.